The mother of the firstborn baby boy was very excited with this type of blessing. The boy was then followed by a baby girl as they were both showered with gifts from the hospital. Kgwedi ya bo 1 2024 ke motlotlo mo go maswe pelo a ka itletse ka boitumelo yo ke leboga modimo o ntsoga diteka ngwana wa mosimane ke ene la rona Prince Manyelela. The new mothers of the 6 children received praises and blessings from the hospital staff and were encouraged to take good care of their little ones. Kesego Fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Serowe police are investigating a case in which a 22-year-old young man allegedly killed his 23-year-old girlfriend in Tabala village. Serowe Station Commander Superintendent Poloko Oteng says the police received the report in the morning of the New Year's Day and the man in question is in police custody. However, Superintendent Oteng says generally the New Year holidays were calm, therefore requesting the public to continue displaying such good behavior. Monica Setswaila. Serowe police have in the past repeatedly raised a concern over murder cases being recorded in the area. Just as many woke up to the rising of the sun on New Year's Day, the police received a report of murder in Tabala village. As a word of advice, Superintendent Poloko Oteng called on partners to seek help whenever they have misunderstandings. A blunt object mo mahating analikile go mokgama me a reaisiwa go ba botsogo ba rulagatsa ga mme ba sa thola le mo botshelo me wa rera mo lata kana a iphalotsa gona go diragaletseng teng ya re go ntse go latetswe a ithalwa mo tshimongwe mabapi le ene Thabala a likile go ikgapela botshelo ka go ikaletsa mme ra moithela a sena na kgaoga gone go mme a iswa go kelong le ene ka gore tiro ya mapodisi go sa kgathalese gore o molato kana ga o molato ke go boloka botshelo. On another issue, the police says they are still witnessing some businesses which fails to abide by the stipulated trading hours during the festive holidays. Re itemogetseng bothata ke gore go bridgeway ke gone go irileng re bantse ba phatlalatsa gore tebeng re ba phatlalatsa teng ba kgobokana ka dinako tse di go godimo mme a benne go sa tswalwa e be gore gore ano go ira gore le bone ba helle ba kgobokana gone go ka dinako tse sentsone go lidiwa mme re ba tsetse dikgatela tse di tshwanetseng gore re di batsele noise and nuisance, trading beyond stipulated hours, aiding and abetting another person to commit an offense. Look at the potong, re ne le ba ileng gore re ba tshwere jo go nna le molatwe o go bidiwang idling and disorderly persons ba ile gore ba sa sankega ka ba ra be ditshwetse ka nako. We don't expect gore re kopane le motho ka bo true. Superintendent Oteng said generally the New Year holidays were calm, therefore requesting the public to continue upholding such good behavior. Monica Setswaila, BTV News, Serowe. Now, as the festive season comes to an end, the Tlokwen border post is currently facing an influx of travelers with unsolicited travel documents. This has led to most clients being sent back to collect and present appropriate travel documents, which were often delaying their itinerary. Moreover, incoming travelers are expected to arrive in numbers from the beginning from the neighboring countries. 4,496, I mean to say. Me ha 23, department tsa go ratha tsa go 4,445. Me mo malatsing a Christmas a New Year. Di pa ja na tsana di ntsi ya ka tsa Christmas. Re ne ka tsila 29 re ne le ba tsamai ba le 3,271. Ya re ka di 30 palo entse ya rabana ntse ya go dimunyana go le go nyane ya na 3,685 ka tsatsi la Christmas la New Year batho ka bontsi na ba sa cross thata re bone batho ba ka nna 2,504 mo tsatsi la maabane
la New Year batho ba ne ba crossa ba ne 2,503. Mme re na le challenges tse dintsi mo bordering, especially batho ba leng gore ba tsamaya le bana ba tsamaya ba sena di-birth certificate le expired passport. Re na ntse re gakolola le gore ga le tsaya mosepele le nne le tshege di-passport tsa lona gore di expire le. The Savuti Kwai Linyanti Group of Camps CEO Mr. Reabo Kambulawe says Maung has become an important domestic tourism attraction place for entertainment and leisure, which can be developed to play a pivotal role in boosting the tourism sector in Maung. Mr. Mbulawe said this during an event hosted at Crocodile Camp in Maung to welcome the new year. Khomatsago John with more. Residents of Maung celebrating New Year in style in a festival which has managed to attract multitude during the festive holidays. As such, Mr. Mbulawa says it's very critical for the country to develop the social activities by investing on its infrastructure, as that could help to boost the domestic tourism in Maung and subsequently making a significant contribution to the country's economy. Go bona gore ha re mbula la hala dira jana a khona go tsa dipalo tse di bo 1000 to 1.5 go ta go eno mmotsa gore o dirile jang wa khona jang ra tshwaraga re sologela re batswana thata banana ba hetole khanya dikakanyo tsa gore tourism ke so sa makgowa ke di business tsa makgowa manana wa tenga ka ba thusang di banka di teng tse di ka thusang le rona re na le motobo ye mentsi ya ditlhaloganyo le dikitso ha re leng teng ha tse re ka di amogana mahala gone mo hela mo ke gone go hetola ka ha re dirang dilo ka teng go hetola ka ha re akanyang ka teng le go tsena mo go tse dišwa tse leng gore ra di bona di diragala. This festival was not only for entertainment purpose but also aimed at assisting local artists and small businesses. I feel like the Day Club is actually the perfect event to come and exhibit what we do and our stuff, because we are also trying to find a way to penetrate the local market, which has been a little bit of a struggle. So I am hoping and I think really that the event has given us that opportunity to do so. We've had a lot of losses, especially on the entertainment part. We have lost a lot of people who had the entertainment going. Ke sone so zelo re se re godisa re le batswana mme bagaetsho ga ke ka re ka ithoboga mo go se gonne ke rena ba re khonne go tsena mo ngwage o mošwa. So the reason why we do this type of an event is it's a lifestyle event and it's based on people expressing themselves in terms of the way they dress. We all went through a lot of things, so we're just trying to give people a different outlook of how the year is going to be. However, some of the revelers shared their sentiments about the new year. 2023 was a bad year to most of us. We lost our loved ones, we lost a lot, but I'm hoping for a better year this year. Prosperity, making lots of money, you know, I wish everyone well. I wish them a blessed year. During the festive holidays, Maung Village experienced an increase of visitors, who most of them came for entertainment purposes. As such, that has revealed a potential market for small businesses, especially within the entertainment industry. Khomatsago, BTV News, Maung. Now, Khosi Bernard Kawama of Tsotsa village says they wish to see the annual Dikwari entertainment event held in that village grow into a commercial entity as well as generating revenue for the community. He suggested that having a designated area to host the event will be ideal. Beyond providing entertainment on the New Year's Day, the event also serves as a means to deter youth from engaging in unbecoming behavior such as drug and alcohol abuse. Angela Inosa with more. This choir event, held annually in Tsotsa village since the early 1980s, draws crowds from near and far for being part of the New Year's Day festivities. The residents envision this event being even bigger and better, commercialized and able to generate revenue for the village. Then, Baba lemoga gore ke tsa motsotsa. Me ya ka di golana ra go ta gore ba te ka megopolong gore ka di godisa ka tsela na e jala tsilitso le rona
gona le gore bana ba se ba itse ko ba yang teng ba itsela gore mo kgaolo ya gantsi re kopanela mo Tsotsa Nojane gantsi sarande yo theta kwa le bone bele gore ga ba kgona go boela ko magaeng mme weekend le ha ba na le tshononyane abate ba ipelele rona. My wish is that the event could be bigger than where it is now because ha go sena sponsor kana ha gona thwahalo ha go tsengwe thata marapo mo dinameng. So when there is a sponsor khwa re ngwe ya go ema ka dinao itse gore ya go berekela eng kgaolo ya gantsi ka bophara hela ba rata event ya rona ke sone se o hitheleng re lwa ka gothe gore se ka thoka go nna teng because ha ka thoka go nna teng ga go bora because ke yone activity e tshegeditseng batho during festive. The event growth is sluggish, a cause for concern. Kare hela gore gongwe go na le di stadium ya lo go to go a tsenwa le rona re nna le dikgang tsa gore nya di VVIP di tsena ka bo 1.5 jang gone mo go ntse ya gore go godile tota mo eleng gore ha o re ke ya di choireng tsa Tsotsa le wena o bo ikutlwa tota go mahatsheng a mangwe o ta bona di match go na le di match mme mabala a tletse ga ke re wa bona jaanong a moopelo ka kwano go tuletse hela jelletsa gore batho ba itse gore go na le moopelo mo Tsotsa go na le moopelo mo dikwaireng tsa rona re ba itse gore re batho ba ngwao ya rona ke moopelo. However, talks are ongoing to figure out which areas need improvement. Kana tota mo ngwago o tlang wa 2025 re dumela gore go tla nna le pharologanyo ka re ntse re na le ile ra kopana le botsadi jwa rona le botsadi jwa kgaolo re ba lebisa yone kganye gore tota go nna o kopa o sena sa gago go botla kana go itsa gore o ka gola. Re na le maikemisetso mme a go ka bona re godile bile re phadisana kana re kgona go kopana le dikhwaere tse di tona ya ka go bokgatlheng re leka ka bojothe gore banana ba na le ditalente mme ditalente tse di ka re For those who sing in the choir, the event is more than just entertainment, as the choir can be used to instill discipline and help keep the youth on the right path. Angela Nosa, BTV News, Tsotsa. Well, live from the capital city, Gaborone, thank you for staying with us. The Independent Electoral Commission Chief Public Relations Officer, Mr. Usupile Maroba, says they're well prepared for the voter registration exercise due to begin on Friday. Mr. Maroba reveals that they have already put up tents for registration and are readying polling stations to receive eligible voters to register. He said the delay in starting the exercise at an earlier stage will not prevent it from being successful. Fellow Tombale has more. While voter registration for next year's general election was delayed due to court battles between the Independent Electoral Commission and the opposition Umbrella for Democratic Change, following their victory, the IEC has declared that they have not been idle. The organization says they have been preparing to begin voter registration and that they will be ready to receive eligible voters at their area polling stations beginning on the 5th January up to the 3rd February. mo go lekaneng mo go heletseng kana gore batho ba tla go ikwadisa o tshwanela ke gore bo setse o dirile o tsise ditsompelo tsotlhe tse ile gore ba di tlhoka gore ba kgone go ikwadisa o tshwanela ke gore ha ile gore gongwe ke lelele ile gore gongwe ga lena nka bitsa go sena ha ile gore go agilwe go na le ditante tse ile gore ta botle teng mme re tshwanela ke gore ha batswana ba emela gore ba go ikwadisa ebe le gore mahelo a ntse a la mo se mo se le gore sa letelesega yani ke se nka thomisa hela gore sengwe le sengwe se siame. He revealed that they still intend to use the unemployed youth they had engaged before the delays. Maikelelo a lo khota go gore boleng jwa voters roll ye le rutile go nna le one ye tle go tsamisa thabo tsa 2024 ebe le voters roll ye le gore e na le boleng e dirile ka botswerere jo bo tlhokagalang mme ka go diralo re ka kgona hela ka go tsanya ka go tswakanya ba ile gore ba na le tiro ya go kwadisa ba bathopi ka boitsana pele go tlhaloganya molao mme re ba kopanya le ba ile gore gongwe tota bone ke
ke bana hela ba ile gore ba ta go dira tiro gongwe ba ka se ka ba ela thoko dilo tse ile go tshwanela gore ba di ele thoko ga go ta mo go diragatse molao wa dithoto. Mr. Maroba assured the public that the IEC is taking the security of the voters' rolls seriously. Go na le mo go tweng gore thutuntsho e tseneletseng ya ba ile gore ba hile boikarabelo jwa go tlhokomela dibuka tsone tseo. Re bua ka di-supervisors ba na le boikarabelo jo e le gore ba bohilo jo bo hapegileng gore ba netefatse gore dibuka tseo di a tlhokomelesega. Bone gongwe ke bone ba ka reng ko ba leng teng ka gore go mo maruting a bone gore sepe se ka sa tswa mo tseleng ba ka taka methale le gore kgaolo ya bone ya patelesa gore ba dire thulaganyo e rileng e le gongwe ka tswa e sa tshwane le ya kgaolo e nngwe. IEC shared that Botswana's registration is also important because it will allow them a vote on any possible referendums that will be used to decide on constitutional changes that might arise from the recent constitutional review process. Solofela Tombale, BTV News, Gaborone. And that brings us to the end of our bulletin for this hour. Liza Osekeng is standing by with sport. Thank you so much, Khomotsego. Good afternoon. My name is Liza Osekeng with your world of sport, and we are starting with football news. Mogodisane West edged out Mogodisane East to secure the bragging rights of this year's Matlola Pata New Year's football tournament played at Solomon Dihuzo grounds yesterday. This was the 31st edition of the New Year's friendly tournament, which is used to unite residents of Mogodisane. Katlego Khakole reports. Mogodisane West got off to the best start, possibly taking the lead 4 minutes into the first half via a penalty. The team from the West continued to pile pressure on the East defense, which eventually cracked again 5 minutes before recess. In the second half, Mogodisane East tried to make a game of it, but men from the West held firm to secure a comfortable 2-0 win, ensuring Mogodisane breaking rights for the year 2024. We played well, national position, game yotle. We had many chances, the goal scoring opportunities, but the Rapale to go to convert. So I just want to congratulate them. I think we have 7 or 8 events. The approach I gave Marona. First of all, on the underdogs, like we beat them last year. So yeah, no, there is the hunger for a win. So the approach we managed to contain them. Defense these guys, they've got small boys, they've got a team every time they are together. So that's when we managed to contain them. Ball from the center line up to the attacking third. Yaka enentse le tsholofelo a rona re be re ntse re tletse ke matshwiti a batho jaaka o lebeletse e le gone go tla go reya manokeng se re se lebogang thata ka ntata ya gore setse jaanong go bonala gore batho ba itse se re batlang go se dira hela mme bile se motho a se itumelang thata ke ha batho ba itshotseng ka teng the peace and tranquility e re hitlhela mo tsatsing la gompieno e batho ba ntseng ha tse ba lebeletse mebetše bangwe ba iketlile ba kopane ditsala tsa bone ke sone se re se batlang gakologela gore Matlola Pata moono wa one e ntse e le gone gore kopanya re dirisa metshameko mme ra tlhopha kgwele ya dinao gone gore ene yone e re dirisang go ntse go diragala hela ka re ratang ka teng go kopane ka re ntse re dira ka teng hela mme ke tshwanwa ke go bua ke gore re na le legato le leng go nyaanong se tsene re le tsere le leng gore ke gone re batlang go ya go pele ka teng ka one Matlola Pata. Matlola Pata Annual New Year's Tournament, which started back in 1993, also featured competition in boys and girls under 20, under 17, and under 15, as the tournament is also focused on football development. Katlaho Kakwele, BTV Sport, Mogoditsane. We are now switching codes. A local Bayacaros branch has arrived safely in Saudi Arabia to compete in this year's Dakar Rally. Branch of Hero Motorsport team will be competing in this year's race, looking to improve on his 26th place last year. He will, however, face a stiff competition from riders including Sam Sunderland of Great Britain as well as Luciano Benavides of Argentina. The first round of the Dakar Rally starts on Friday with a 150-kilometer prologue in Alula.
And finally, the annual Tezo Creations Football Tournament was the highlight of the festive season activities in Maunatlala village in the Tsopon region. Reflecting on its 3 years of existence, the initiative is attributed to uniting the community, keeping youth out of the streets, as well as stimulating a local economy. Karabo Molosi has the report. The initiative stands as noticeable efforts fueled by the love, spirit of volunteerism, foresight, and the local community's commitment to utilize resources at their disposal to stimulate economic development. Batho ba rona ke batho ba are interested in football. Go na le banana ba bantsi ba eleng gore they are so talented mo kgaolong ya rona. So we wanted to give them chance ya gore ba kgone gore ba bonwe. We are operating this tournament from our pockets. We don't have sponsors. And it's very, very difficult. If I were to tell you the total amount of money that is needed for the entire tournament, that we have spent for the entire tournament, just the price here, it's 105,000 pula. Kana bua ka motho go ntsha banana mo mokgwatheng jaaka o bona mo malatsing ya gompieno go na le dikgwetlho tse dintsenyana tse ithalalo banana ba involve mo diong tse di maso tse di sa tshwanelang botshelo ya bone ke nngwe ya tsone yona maiteko ona sa bobedi le ga di-scout di sa nke di re itshupetsa gore di teng mme re na le tsholohela gore ba ntse ba tsamaya ba bona le bone gore go ka kwana re na le batshameki The informal sector, inclusive of catering, disc jockeying, and private security companies, benefit from these games alongside the players. Le bone batho hela tšhaba ka kakaretso ba bone maitiso kwa lente ka gore ha re le bagolo re tla le ka bana tota go ta go lebella kgwele ya dinao ka gore ha re leng teng tota ga gona le ha ile bo baba ba bopedi o ka reng ha re le ganuthi ha re seletsegile ka gore ra bo re le ka tatse ga dipone mme bile re ba lebogele gore kana ke bona batho ba ntha go ta ka go metshameko ya bosigo mo kgaolong yotlhe re le mo go yone ka kwano. Mo tournament ya rona position 1 ke 17,000. Position 2 it's 14,000. The last position, which is position 8, it's 6.5. Gompieno go ne ra nna lesego kana ga tsejo senya se fetemelo ba BTU BOTSWANA Teachers Union ba ne ba re thusa ka medi kana 10,000. As the new year commences, the residents will resume their normal lifestyles with rejuvenated minds and emotions, while the organizers will start preparing for the next festive season. Karabo Molosi, BTV News, Maunatlala. And that is it for sport at this hour. I'll be back with more at 5 o'clock, but stay tuned because In Context continues with Khomotseho. The L'Oreal Foundation is awarding and celebrating women in science for the last 25 years. The reason for it, women scientists were made invisible for as long as science exists. Their discoveries and contributions were hindered, silenced, even stolen. And to change this, it's not just about an issue of equality or more equal societies. It is about better science for all. I do research that is mostly focused on food safety measures. The aim is to develop adsorbents or materials that can be able to remove toxins from food, preferably maize and sorghum right now, because these are the staple food sources in our country and also in Africa, but they are very much susceptible to fungal infestation and mycotoxin contamination. So my study focuses on finding sustainable measures to remove these toxins.